NEELA, trained graduate teacher in science, Untitled Chapter, Government Boys High School, PUDUCHERRY. Okay, today we are going to see the Unit 9 solutions of your 10th standard science book. Okay students, in this lesson we are going to see what are solutions, what are the types of solution, the factors affecting solubility and some problems also. Okay students, let us all go into the lesson. Students, இன்னைக்கு நம்ம 10th scienceல 9th lesson, அதாவது solutions என்ற lesson நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay. அதுக்கு முன்னாடி in your 9th standard you would have studied about mixtures and compounds. ஒரு யூனிட்டே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, mixtures and compounds. So what is a mixture? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? Okay, I'll tell you. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மிக்சர் நான் சொல்லவா? நீங்க சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல மிக்சர். அந்த மிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல அவுல் இருக்கும், அப்புறம் பூந்தி இருக்கும், ஓம்படி இருக்கும், அப்புறம் வேர்க்கடலை இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய 2 or 3 substances put together they form a mixture. So அந்த மிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அந்த மிக்சர் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி ஒண்ணுல பாத்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு இருக்கும், இன்னொன்னுல இருக்காது. சோ அதுல அந்த காம்பனன்ட்ஸ் மாறணும். பட் 2 or 3 காம்பனன்ட்ஸ் ஒன்னா போட்டா அதை நம்ம மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இது எந்த ரேஷியோல வேணா அது மிக்ஸ் ஆயிருக்கலாம். whereas compoundsல பாத்தீங்கன்னா the components will be mixed in a fixed ratio. இதான் நீங்க 9thல பார்த்திருப்பீங்க. ஓகே, சோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் மிக்சருக்கு. You can take an example of a vegetable soup. இப்போ நம்ம ஒரு வெஜிடபிள் சூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். நம்ம அந்த கேரட், பீன்ஸ், அப்புறம் தேவையான ஆனியன், டொமேட்டோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்து வாட்டர்ல போட்டு அதை நல்லா நம்ம பாயில் பண்றோம். ஸோ இதையும் நம்ம மிக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா அதுல இருக்க ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸும் நம்மளால ஈஸியா பிசிக்கல் மெத்தட்ல பிரிச்செடுக்க முடியும். ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா காம்பனன்ட்ஸ்ல one is a liquid and the others are solid. Another example, you can take a salad, fruit salad. ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ டேக் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், அதை சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி அதை கண்டென்ஸ்டு மில்க்ல போட்டு நம்ம சாப்பிடலாம். அதுலயும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸும் அந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க்கும் நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியும் பை சர்டன் பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மிக்சர்ஸ். ஸோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மிக்சர்ஸ்ல 2 or more components are there and they can be easily separated by physical methods, and அதுல இருக்க components they definitely not be only solids இருக்கலாம், liquids இருக்கலாம். Another example, if you take a wooden block and if you burn it, அந்த wood நம்ம burn பண்றப்ப we get carbon dioxide and carbon monoxide. so அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற mixture it exists in solid state. mixtureல there are solid as well as gases. so for a conclusion நம்ம என்ன சொல்லலாம், mixturesல different components இருக்கும் and the physical states may be different. right, நம்ம இப்போ let us do an activity. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம 2 பீக்கர் எடுத்திருக்கோம், ரெண்டுத்துலையுமே வாட்டர் எடுத்துருக்கோம். சரியா? இப்போ ஒன் ஆஃப் த பீக்கரில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான். இன்னொரு பீக்கரில் இருக்கிற வாட்டரில் கொஞ்சம் சாண்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒரு ஸ்டரர் வச்சு நான் நல்லா அதை கலக்கிறேன், ஸ்டர் பண்ணிடுறேன். ரெண்டுத்தையுமே நான் நல்லா கலக்கிறேன். ஆஃப்டர் சம் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்ட் இந்த வாட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிடுது. வேறஸ் இந்த சாண்ட் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாமல் தனியாக கீழே போய் நின்றுடுது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, சால்ட் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிறதுனால இதை நம்ம ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வில் பி த சேம் த்ரூ அவுட். வேறஸ் இதில் அந்த சாண்ட் கீழே தங்கிடுது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர். இந்த மாதிரி ஹோமோஜினஸ் மிக்சர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Solutions are those in which
the substance completely dissolve in one another. That is called as a solution. So we can come to a conclusion that all solutions are mixtures, but all mixtures are not solutions. Right? Is it clear? Okay. Next we shall see what are the solutions in our day-to-day life. In our day-to-day life, sea water paranga, sea water it contains a lot of dissolved salts and it exists as a mixture. Air is a mixture of different gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and it also contains moisture, isn't it? So air is also a mixture. Plant nutrients, you know that plants absorb the nutrients from the soil, and it contains essential micronutrients and macronutrients. So that is also a mixture. Again, human body, the blood, lungs and urine that we excrete, it consists of nitrogenous waste which is made up of urea, uric acid, creatinine, idella irukku. So all these are mixtures. Another thing, human activities. So நம்ம clean பண்றோம், wash பண்றோம், நம்ம நிறைய solutions வந்து day to day lifeல நம்ம generate பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Again, soft drinks இருக்குல்ல, fruit juice, aerated drinks, and இதெல்லாம் வருது, bottled drinks எல்லாம் வருதுல்ல. So in that is also a solution. Tea, coffee, all these are examples of solution. Okay. Next, let us see what are the components of the solution. So already we have done an activity, and the activity we have in the first one we have taken 100 grams of water with salt. So on that water and salt are the two components of the solution. So adula salt is taken in lesser amount when compared to water. So in the solution, the component which is present in lesser amount by weight is called as a solute. So a solution la edu weight la kammiya irukudho, that we call it as a solute. Appo solvent na enna? In a solution, the component which is present in greater amount by weight is called as a solvent. So solute to solvent to same da namakku kedikkiradhu solution. Okay. So next term parunga, dissolution. What is dissolution? The solvent it completely or it is uniformly distributed throughout the solvent. The solute is uniformly distributed in the solvent. So idha dhaan நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், dissolution. Next, what is a binary solution and what is a ternary solution? Bi அப்படினாலே two. So ஒரு solution if there are two components, then we call it as a binary solution. So salt in water is an example for binary solution. That is, salt water or salt solution is an example for binary solution. And if we take water along with salt and sugar, so adula மூணு components இருக்கு. So it is an example for ternary solution. Okay, next let us classify the types of solution. Solutions எப்படி classify பண்ணலாம்? So first பாருங்க, based on the physical state of the solute and solvent. So you know that all the substances exist in three physical states: solid, liquid and gases. So based on the physical state நம்ம எப்படி classify பண்ணலாம் அப்படின்னா, it can be classified into three: solid solution, liquid solution and gaseous solution. Okay, so in the solid solution, solvent is solid. In a liquid solution, the solvent is a liquid, and in a gaseous solution, the solvent is a gas. So first one paranga, a solid dissolved in a solid. Ipa idhula solute is a solid and solvent is a solvent. So solvent is also a solid. So idhula paranga, first example is an alloy. You know that gold what are alloys? Alloys are nothing but two or more metals or metals with non-metals which are mixed in a fixed ratio is called as an alloy. So first example paranga, copper dissolved in gold. You know that gold is a soft metal. ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு மெட்டல் கோல்டு. ஸோ கோல்டை வச்சு நம்ம ஆர்னமெண்ட் செய்யும் போது அது சீக்கிரமா பார்த்தீங்கன்னா நசுங்கிடும், அது ஷேப் மாறிடும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கறது, ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கு we add another metal which is copper. So 24 carats pure gold. அதுல 22 parts gold and 2 parts if we add copper, then it forms an alloy. So the copper is added in lesser amount, so it is a solute, whereas gold is present in a larger amount, so it is a solvent. So solid and solid example alloy solla. Next, liquid and solid. Mercury.
Mercury is the only liquid metal. So when mercury is dissolved in sodium, mercury is taken in lesser amount, so it is a solute, and sodium is taken in a larger amount, so it is a solvent. If the liquid is dissolved in solid, so it is an example for liquid in solid. அடுத்து பாருங்க solid in liquid. Again அந்த activity நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா, அந்த beakerல water எடுத்துட்டு அதுல நம்ம salt add பண்ணோம் இல்லையா, salt is in the solid state and water is in the liquid state. So sodium chloride dissolved in water or salt solution we can say is an example for solid in liquid. Again liquid in liquid, ethyl alcohol is a liquid. If it is added to water which is taken in a larger amount, then it forms a solution of ethyl alcohol in water, which is liquid in liquid. அடுத்தது gas in a liquid. So the soda water இருக்குன்னா இந்த பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேப் ஓபன் பண்ணோனே the gas rushes out. So the gas will be dissolved in the liquid. So soda water is an example for gas in liquid. Again gaseous solution. Clouds, we know that clouds and it is in the gaseous form. அது என்ன இருக்கும், water will be present in the form of water vapor. When condensed it gives rain. Next gas in gas. Helium oxygen mixture. Helium is a gas, oxygen is also a gas. So this helium oxygen mixture is used by deep sea divers. ஆழ்கடல்ல போகும்போது mixture of helium oxygen gas is used. So it is an example for gaseous solution. Is it clear? Okay, next first type number பார்த்தது based on the physical state of the solute and solvent. Next based on the type of solvent. So according to the type of solvent we can classify solution into two types. One is the aqueous solution, இன்னொன்னு non-aqueous solution. So நம்ம எடுத்துக்கிற solutionல water solvent இருந்துச்சுன்னா it is an aqueous solution. Okay, so aqueous solutions are those in which the solvent is water. If a solution is formed with a solvent other than water, then we call it as a non-aqueous solution. That non-aqueous solution la solvent and water irukadu, water thavara matta solvents irunduchuna we call it as a non-aqueous solution. So again the example sugar in water or salt in water or copper sulfate in water, all those are examples for aqueous solution. And non-aqueous solution la there are non-aqueous solvents, alcohol, benzene, ether, carbon disulfide, acetone, all these are non-aqueous solvent. So idhula vandu example parunga sulfur dissolved in carbon dioxide, so that is an example for non-aqueous solution. Again iodine dissolved in carbon tetrachloride, all these are examples for non-aqueous solution. Okay, next how can we classify solution based on the amount of the solute? They can be classified into three types based on the amount of solute: unsaturated solution, saturated solution and supersaturated solution. So saturation na enna? Saturation அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல அது மாதிரி பார்ப்போம். சரி, இப்ப சிலவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் பிடிக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து பால்கோவா பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சனால நான் எடுத்து சாப்பிட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 2 சாப்பிட முடியுது, 3வது சாப்பிட முடியுது, அடுத்தது 4வது சாப்பிட முடியுது. ஆனா அந்த 5வது எடுத்து வச்ச உடனே என்னால முடியவே இல்லை, கொஞ்சம் கூட என்னால சாப்பிடவே முடியல. அப்ப அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு அப்படியே திகட்டி போயிடுற மாதிரி இருக்குது. சோ அதுக்கு மேல என்னால எடுத்துக்கவே முடியல. சோ அதுதான் என்னாச்சு, எனக்கு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு மேல என்னால சாப்பிட முடியல. அதுக்கு மேல நான் சாப்பிட்டேன்னா என்னால அது உள்ள டைஜஸ்ட் ஆகாது எனக்கு. சோ அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். எனிதிங் பிலோ தட், ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறது, ஃபர்ஸ்ட் 1 சாப்பிடுறதோ 2 சாப்பிடுறதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், அன்சாச்சுரேட்டட் கண்டிஷன். எனிதிங் அபவ், நான் சாப்பிட்டேன் என்னால முடியாதுன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் நிறுத்தினேன், அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடுறது என்னன்னு சொல்றேன், சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, சோ சேச்சுரேஷன்னா அதுக்கு அப்புறம் நம்மளால எதையுமே எடுத்துக்க முடியாது, அதுதான் சேச்சுரேஷன். சோ இதை வந்து இந்த அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு நம்ம ஆக்டிவிட்டியும் பார்க்கலாம். அகைன் இந்த சேச்சுரேஷன் வந்து வேரி ஆகும். என்னால இவ்வளவு சாப்பிட முடியும், 4 தான் என்னால மேக்சிமம் சாப்பிட முடியுது, அதுக்கு மேல எனக்கு திகட்டி போயிடுது. ஆனா இன்னொரு பர்சனுக்கு
அது வேற மாதிரி இருக்கலாம். அவங்க 5 கூட அவங்களோட சேச்சுரேஷனா இருக்கலாம். சிலவங்களுக்கு 3ன்றதே சேச்சுரேஷனா இருக்கும். அப்ப நம்ம இதுல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த சேச்சுரேஷன் வந்து இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர். அதே மாதிரியே சொல்யூஷன்ஸ்லயும் saturated, unsaturated, super saturated solutions பார்ப்போம். அந்த சேச்சுரேஷன்றது இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபார் டிஃபரெண்ட் சால்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ லெட் அஸ் டூ an activity. ஓகே, நான் 2 beakers ரெண்டுத்துலையுமே இந்த வாட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். 100 ml ஆஃப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுத்துலையும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் சம் சால்ட். ஸோ அரவுண்ட் 10 gram ஆஃப் சால்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட். 10 gram ஆஃப் சால்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா டிசால்வ் பண்ணுறேன். ஒரு ஸ்டரரை வச்சு நல்லா அதை கலக்கி விட்டுக்கலாம். ஸோ இன்னும் ஒரு பிஞ்ச் நான் ஆட் பண்ணுறேன். அப்படியும் பார்த்தா அது டிசால்வ் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் சம்டைம் யூ சி அது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகுது. தெர் இஸ் நோ சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ திஸ் சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி அன் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். அதாவது இந்த சொல்யூஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டால் கூட அது டிசால்வ் ஆகும். such solutions are called as unsaturated solution. Second one la I am going to add 36 gram of salt. Same temperature. ஆனால் இது கூட நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது பார்ப்போம். ஏற்கனவே நான் ஆட் பண்ணது 36 கிராம். இப்போ அது கூட ஒரு 10 கிராம் ஆட் பண்ணுறேன். டிசால்வ் ஆகுதான் பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அப்படியே கீழே நிற்கிது. டிசால்வ் ஆகலை, அப்படியே கீழே நிற்கிது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். இதில் வந்து இட் இஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸை அதால் எடுத்துக்க முடியும். இது வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். நம்ம செகண்ட் பார்த்தோம்ல 36 கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணோம்ல, அது வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். ஏன்னா அதுக்கு அதை விட ஒரு 1 or 2 கிராம் கூட அதால் எடுத்துக்க முடியல அந்த சொல்யூஷன். ஸோ தேர்ட் ஒன்னில் நம்ம இப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிசால்வ் ஆகாமல் கீழே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம we saw the 3 types of solutions based on the amount of solute that we added. That is unsaturated, saturated and supersaturated solution. இன்னொன்று saturated sodium chloride ஓட solubility வந்து 36 grams in 100 gram of water at 25 degree. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் solubility மாறும். சரி, at the end of the activity நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் what is a saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. அப்ப saturated solution என்னது? Above that we cannot add any more solute to the solvent அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். Okay, so no more solute particles should be or can be added to a solution, to a saturated solution at a particular temperature for a definite amount of solvent அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, next, dilute and concentrated solution. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 2 cup of tea இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை டேஸ்ட் பண்றேன். எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் அதிகமா தெரியுது. செகண்ட் ஒன்ல வந்து ஸ்வீட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தெரியுது. அப்ப சாதாரணமா நான் என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு, இல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். செகண்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். பட் நம்ம சயின்ஸ்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில வந்து அது எப்படி சொல்லணும்னா, அது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்துச்சுல, அது நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கம்மியா இருக்கிறத நம்ம டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். So ஒரு dilute solutionல வந்து solvent will be more when compared to the amount of solute, whereas a concentrated solutionல the amount of solvent will be less when compared to the solute. Clear? Next, what is solubility? Solubility na enna? So solubility is defined as a number of grams of the solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent to form a saturated solution at a given temperature and pressure. அதாவது ஒரு saturated solution form பண்றதுக்கு எவ்வளோ solute நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அதாவது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், solubility. So 100 gram of water or any solvent எடுத்துக்கிறோம். அதுல we add the solute. அதுல ஒரு saturated solution form பண்றதுக்கு எவ்வளவு solute தேவைப்படுதோ
That is called as the solubility. So solubility க்கு என்ன formula நம்ம போடணும்? Solubility is equal to mass of the solute by mass of the solvent into 100. Okay. Next, the solubility will be different for different substances. இல்லையா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், அந்த இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னாலே பார்த்தேன். Solubility or saturation எப்படி மாறுது, அதே தான் solubility, because solubility is formed in saturated solution form பண்றப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், solubility. So இந்த chartல நம்ம பார்க்கலாம் what is the solubility of some common substances in water at 25 degree. எப்போதும் solubility சொல்லும்போது the temperature should be specified and the amount of the solvent should also be specified. So calcium carbonated solubility is 0.0013 in 100 gram of water at 25 degree Celsius. Ammonia paranga, ammonia is a gas and its solubility is 48 gram in 100 gram of water at 25 degree Celsius. Glucose, 91 gram of glucose in 100 gram of water at 25 degree Celsius. Already நம்ம பார்த்தோம் what is the solubility of sodium chloride. The solubility of sodium chloride is 36 gram in 100 gram of water. அது நீங்க சொல்லணும், solubility நாலே 100 gram of water. Is it clear? Next, what are the factors that affect solubility? So there are 3 factors which affect solubility. The first one, the nature of the solute and the solvent. So solute and solvent, இதுல வந்து a polar compound, it easily dissolves in a polar solvent. இதுல பாத்தீங்கன்னா what is polar and non-polar, இதுல நீங்க பார்க்கலாம் the bond formed between the different atoms of different of the elements of different electronegativity. ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா there will be charges, they are charged. Hydrogen positive charge and chlorine negative charge, whereas non-polar solvents they are usually, the bonds are formed with the atoms having different similar electronegativity, whereas polar solvents the bond formed between the atoms, they have different electronegativity. So usually polar compounds they readily dissolve in polar solvents. Okay, and non-polar substances they generally dissolve in non-polar solvents. So இதுக்கு ஒரு சின்ன activity நம்ம பார்க்கலாம். Take potassium permanganate, iodine, carbon tetrachloride and water. Take 2 beakers and take water in each of them. Water is a polar solvent. Now take 2 other beakers and add carbon tetrachloride to each of them. Carbon tetrachloride is a non-polar solvent. Now take a little of potassium permanganate and add it to carbon tetrachloride and a little of it to water. Potassium permanganate is a polar solute or polar compound. Take a little of iodine and add it to carbon tetrachloride and water. Iodine is a non-polar solute. You see that potassium permanganate, which is a non-polar compound, dissolves in polar solvent, that is water. And iodine, which is a non-polar compound, dissolves in carbon tetrachloride, which is a non-polar solvent. Okay. So from the activity, you'll be easily able to identify, or it is clear that the solubility depends upon the nature of the solute and the solvent. Next, the second factor is temperature. Temperature definitely affects solubility. So first, solubility of solids in liquids. So the reaction, you know that exothermic and endothermic reaction. In an exothermic reaction, what happens is heat will be evolved. Heat and the reaction heat will be given out, or heat will be evolved. Whereas in an endothermic process or endothermic reaction, heat will be
absorb. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு குளுக்கோஸ் எடுத்து வாயில போட்டு பாருங்க, அப்படியே சில்லுன்னு இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்ட். வேற கொஞ்சோண்டு சுண்ணாம்பு எடுத்து வாயில போடுங்க, அப்படியே அந்த இடம் எரியும். கொஞ்சம் அதிகமா போட்டா கூட நாக்கு வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப என்ன? the heat is evolved. So exothermic reactions are those in which heat will be evolved, and endothermic reactions are those in which heat will be absorbed. So in an endothermic process, solubility increases with increase in temperature, whereas in an exothermic process, the solubility decreases with increase in temperature. Okay, next paranga, solubility of gases in liquids. So solubility of gases, they generally decrease with increase in temperature. So ஒரு வெசல்ல நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு, you know that water contains dissolved oxygen. So ஒரு வெசல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம், அதை பாயில் பண்றோம். பாயில் பண்றப்ப என்ன ஆகுது? when the temperature is increased, the oxygen escapes out. Okay, the oxygen escapes out, thereby and the solubility வந்து decrease ஆயிடுது. So oxygen escapes. அதனால தான் நம்மளுக்கு bubbles வந்து form பண்ணுது. So the solubility in gases பாத்தீங்கன்னா the solubility of gases in liquids decrease with increase in temperature. அதனால தான் cold regionsல வந்து பாத்தீங்கன்னா aquatic animals வந்து they live more in cold region, because cold regionல வந்து it contains the dissolved oxygen. Since the temperature is less, it contains a large amount of oxygen in it. Okay, next factor is pressure. So solubility increases with increase in pressure. You know, soft drinks வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து carbon dioxide gas will be dissolved in the solvent at a very high pressure, and this is in relation to Henry's law. So Henry's law என்ன சொல்லுது? The solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at a definite temperature. So as the pressure increases, the solubility of the gas in the liquid increases. Next, what is the concentration of the solution? Concentration of the solution means the amount of solute in the solution. Let us see mass percentage. For a chinna example, 5% of sugar solution அப்படின்னு சொன்னா, it is a sugar solution of 100 gram in which there is 5 gram of sugar அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா 95 gram of waterல 5 gram of sugar is dissolved அப்படின்னு சொல்லலாம். So mass percentage formula வந்து mass percentage is equal to mass of the solute by mass of the solution into 100. இந்த solutionல என்னது? solute plus solvent. Next, volume percentage. Again another example, 10% by volume of the solution of ethanol in water. So 100 gram of water la, what is the volume of ethanol? It is 10 ml. So volume percentage is equal to volume of the solute by volume of the solution into 100. Is it clear? இதெல்லாம் problems உங்களுக்கு வரும். இந்த formula apply பண்ணி problems உங்களுக்கு வரும் இந்த lessonல. Okay, next, what is hydration? So ionic substance, when they are dissolved in water, what happens? They form a solution, they form an aqueous solution. So என்ன ஆகுது? The ions may go and get attracted to the water molecule. Okay, so this process is called as hydration. So waterல ஒரு ionic substance dissolve பண்ணும்போது the ions they go and get attached to the water molecules. So the process is called as a hydration, and they crystallize out. Actually they crystallize out. So and how much amount of water molecules is there is called as the water of crystallization. So in the example paranga, there is cobalt chloride, COCl2 anhydrous no, without any water. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா COCl2 copper chloride, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா copper chloride crystals-ல, அதாவது hydrated copper chloride-ல there is 6 molecules of water. And another example is copper sulfate. Copper sulfate contains 5 water molecules of crystallization, water molecules. Okay, and copper chloride contains 6 water molecules. So for this also we shall see an activity. Students, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போறோம் ஹைட்ரேஷன் பார்க்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறோம். இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல கொஞ்சோண்டு காப்பர் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். காப்பர் சல்ஃபேட்டோட கலர் பாருங்க, நல்ல ப்ளூ கலராக இருக்குது. காப்பர் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதில்
கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த டெஸ்ட் டியூப் ஹோல்டரை வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு ஹீட் இட். ஒரு ஸ்பிரிட் லேம்ப் வச்சு இதை ஹீட் பண்ண போகிறேன். என்ன நடக்குது பார்ப்போம். இதை பார்க்கும்போது இது கிறிஸ்டலைன் காப்பர் சல்ஃபேட். பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ட்ரையாக தெரியுது, அதில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. பட் ஆன் ஹீட்டிங் நீங்கள் பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகுது. த சைட்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் டியூப் பாருங்கள், அப்படியே கொஞ்சமாக வந்து பபிள்ஸ் இது மாதிரி தெரியுது, கொஞ்சோண்டு வேர்த்த மாதிரி தெரியுது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் காப்பர் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒயிட் கலராக சேஞ்ச் ஆகும். கேன் யூ see the கலர் சேஞ்ச்? நல்லா வெள்ளை கலராக மாறுது இல்லையா? அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் டியூப் வந்து நல்லா வேர்த்தமாக இருக்குது, வேர்த்துருக்கு ஆக்சுவலாக, அங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த கிறிஸ்டலைன் காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ். 5 H2O இருக்குது, 5 molecules of water வந்து இதில் இருக்குது, and that is called as a water of crystallization. ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து ஆன் ஹீட்டிங் இட் எஸ்கேப்ஸ் அவுட், and the கலர் சேஞ்சும் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒயிட் கலராக இருக்குது. சரியா? ஓகே, இந்த வாட்டர் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடுச்சுல்ல, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டீஹைட்ரேஷன், தட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இதை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கலர் பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூ கலர் வந்து இட் இஸ் சேஞ்ச் டு ஒயிட் கலர் and water is lost. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், this is hydrated copper sulfate, அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இதில் இருக்குது. இப்போ நான் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். Now I am going to add a little of water to it. கொஞ்சோண்டு இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Let us see the color change. Again நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலராக இருந்த காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து it changes to blue color, that is it becomes hydrated copper sulfate. Clear students? So first நமக்கு ஒரு color change தெரிஞ்சதுல white-ஆ கிடைச்சதுல copper sulfate, that is called as anhydrous copper sulfate, and this is hydrated copper sulfate, and copper sulfate contains 5 molecules of water. So the water of crystallization for copper sulfate is 5. Next, let us see some examples for hydrated salt. So the common name of those salts along with their IUPAC name and the molecular formula is given. In blue vitriol, the water of crystallization is 5, and in Epsom salt it is 7. Gypsum has 2 molecules of water. Green vitriol has 7 molecules of water, and white vitriol again 7 molecules of water. Is it clear? Okay, right. Next we shall see what is hygroscopy and deliquescence. So certain substance, when they are exposed to the atmospheric air, they take up the water molecules, but they do not change their physical state. So அந்த மாதிரி substance என்ன சொல்றோம், hygroscopic substance, and the concept is called as hygroscopy. And the examples for that is concentrated sulfuric acid, phosphorus pentoxide, quicklime and silica gel. Next, what is deliquescence? So again, certain substance when they are exposed to air, they take up or they absorb the water molecules and they change their physical state. Okay, pellets, sodium hydroxide pellets, you see that when they are dry they are very fresh, and after some time they take the water molecules and they begin to melt actually in water. Okay, so what we do is we generally put it in a closed container and always keep it completely sealed. Okay, so some of the examples for deliquescent substances are caustic soda, caustic potash and ferric chloride. Okay, when is deliquescence maximum? There are 2 conditions. One is when the temperature is low and when the atmosphere is humid. Okay students, next, in this lesson usually there are நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஆனா ரிப்பீட்டடா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஒன்னு வந்து based on solubility, the other one is mass percentage and the other one is volume percentage. Okay, so this is a simple problem. 1.5 grams of solute dissolved in 15 gram of water to form a saturated solution at
298 Kelvin. What is the solubility அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So first என்ன கொடுத்திருக்கோம் நம்ம அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம். Okay, what is the mass of the solute? Mass of the solute is 1.5. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு சொல்யூஷன்ல whichever is lesser lesser by weight is called as a solute, and whichever is greater in weight is called as a solvent. So 1.5 is nothing but the solute, and the mass of the solvent is 15 gram. So you know the formula for solubility is mass of the solute by mass of the solvent into 100. So apply பண்ணுங்க, we get 1.5 by 15 into 100, which is nothing but 10 gram. Okay, is it clear? So the next type of problem, 16 gram of NaOH is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius to form a saturated solution, and what is asked? The mass percentage is asked. So you first write what are the given quantities. The mass of the solute is 16 gram. The mass of the solvent, that is water, is 100 gram. And formula another, mass percentage is equal to mass of the solute by mass of the solution. It is nothing but mass of the solute plus mass of the solvent into 100, because we express in percentage. So it is nothing but 16 into 100 divided by 16 plus 100, which is 13.79 percentage. The simple formula, ரொம்ப easy, மூணே formula தான். Next பாருங்க, volume percentage. Here volume percentage is asked. What is given? Again, volume of the solute is given and the volume of the solvent is given. Volume of the solute, in the solute it is ethanol and the solvent is water. So 35 is the volume of the solute and volume of solvent is 65. So volume percentage is nothing but volume of the solute by volume of the solute plus volume of the solvent into 100. So it is volume percentage comes to 35%. Okay students, is it clear? Are you all able to understand everything? So just to recap, we shall say solution, it is nothing but a homogeneous mixture which is made up of two or more substance. Next we saw the classification of or the types of solution. Aqueous and non-aqueous. If the solvent is water, then it is aqueous solution. If the solvent is any liquid other than water, it is a non-aqueous solution. Adutha classification based on the amount of solute, we classify into saturated, unsaturated and supersaturated. Saturated solution solute kammiya irundhuchuna, it is an unsaturated solution. If the solute is more than that of the saturated solution, then it is a supersaturated solution. Adutha நம்ம பார்த்தோம் what are the factors. The polar compounds are soluble in polar solvents and non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. Adutha என்ன பார்த்தோம், how the temperature affects the solubility. Endothermic process solubility increases with temperature, whereas exothermic process solubility decreases with temperature. Whereas pressure they increase with, when the pressure is increased, solubility increases. After the hydration water of crystallization is nothing but the number of water molecules found in the crystalline substance. After the hygroscopic substance deliquescent substance. So is it all clear? Everything is clear? Okay. Then you just try to answer many questions. நீங்களே நிறைய questions frame பண்ணி அதுக்கு வந்து answers வந்து கண்டுபிடிங்க. Okay. Just ஒரு 5 assignment நீங்க எடுத்துக்கோங்க. What is a binary solution and give examples. Aquatic animals live more in cold region. Give reasons. Okay. இந்த questions வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்க reason பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த reasoning questions வந்து நீங்க அழகா படிச்சு புரிஞ்சிட்டு you can answer such type of questions. Again, we know dissolves 50 gram of sugar in 250 ml of hot water, and Sharat dissolves 50 gram of the same sugar in 250 ml of cold water. Which will or who will get a greater dissolution? And the reason நீங்க கொடுக்கணும். Again, another thing, crystalline salts which we saw in the இதுவே நம்ம activity நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So you try that. And will cool drinks give more fizz at the top of the hills or at the foot? Explain. In such type of reasoning questions, it will be definitely related to what we saw on the topic. Otherwise, try to. Okay, thank you, students. Students, hope you understood the lesson. So what you have to do is, we have discussed some assignment questions. So you go home
you do all the assignment, and in the exam point of view, you can expect 2 marks and 4 marks questions from this lesson, and in that you have to go through the reasoning types of questions, problems, and distinguished type of questions. All the best, students. Thank you.